Assalamu alaikum. Welcome to another class in Arabic. So for today, this is something special. So I have some statements that were said by Andrew Cuomo, the governor of New York, yesterday in a press conference. So I took some of the sentences and I put them in Arabic. So they are very complex sentences, but if you are really interested, you can take notes, like a notebook in Arabic, and put all the vocab that you might use in the future. So the first sentences, he said a lot, but just I took some notes. It's a terrible period of time. So how do we say it's a terrible period of time in Arabic? It's انها 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 فترة 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 رهيبة 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 إنها فترة رهيبة إنها فترة رهيبة of time من الزمن الزمن من الزمن all the sentence إنها فترة رهيبة من الزمن it's a terrible period of time إنها فترة رهيبة terrible period فترة رهيبة فترة رهيبة of time من الزمن the whole sentence إنها فترة رهيبة من الزمن and of course I put transliteration for you إنها فترة رهيبة من الزمن and I put الزمن is time mina is of time من الزمن terrible رهيبة period فترة إنها it's so I took the meaning of the sentence إنها فترة رهيبة من الزمن and actually that's what we are living in right now. It's a terrible period of time. إنها فترة رهيبة من الزمن. So I'm gonna jump to number 2. He said that, and then he said, but we can control the virus. And this is a good thing. In Arabic, لكن we can يمكننا لكن يمكننا but we can لكن يمكننا التحكم في control التحكم في الفيروس if I want the V sound I can put 3 dots on the fa so I'm gonna read it الفيروس or الفيروس if you add 2 more dots to this الفيروس but we can control the virus in Arabic لكن يمكننا التحكم في الفيروس again لكن يمكننا التحكم في الفيروس and I wrote لكن يمكننا التحكم في الفيروس the virus التحكم في is control يمكننا we can and لكن okay
the two sentences in Arabic. انها فترة رهيبة من الزمن. It's a terrible period of time. لكن يمكننا التحكم في الفيروس. But we can control the virus. And he said this sentence I like the most. Our actions shape our future. Our actions in Arabic. تصرفاتنا. تصرفاتنا. This is the personal pronoun نحن. تصرفاتنا. تصرفاتنا. Shape. تشكل. 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 Our future. مستقبلنا. Look. مستقبلنا. مستقبلنا. The whole sentence. تصرفاتنا تشكل مستقبلنا. Again. تصرفاتنا تشكل مستقبلنا. And this is it. تصرفاتنا, our actions. تشكل, shape. مستقبلنا, our future. Again. تصرفاتنا تشكل مستقبلنا. Our actions shape our future. تصرفاتنا تشكل مستقبلنا. In Arabic. إنها فترة رهيبة من الزمن. إنها فترة رهيبة من الزمن. It's a terrible period of time. لكن يمكننا التحكم في الفيروس. But we can control the virus. How? Our actions shape our future. تصرفاتنا تشكل مستقبلنا. So everything depends on our actions. تصرفاتنا تصرفاتنا تشكل مستقبلنا. Okay, so you take the words one by one, copy them down in a notebook and memorize them, go back to them from time to time. So what are these actions? He said again, every day, stay at home. In Arabic, Ibqa, Ibqa fi البيت. And in Arabic, I can have another verb. Native speakers, they're going to say, well, there is another. Yes, of course, there is another verb, but for beginners, we just take one. ابقى في البيت. ابقى في البيت. Stay at home or stay home. Both sentences are correct. ابقى في البيت. ابقى ابقى في double E because it's a long vowel. ابقى في البيت. I can say البيت home or house. If it's by itself, الhouse, البيت or home. ابقى في البيت. So this is the first action. The second one, he said, stop the spread. In Arabic, أوقف. 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 أوقف the spread. الانتشار. 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 The transliteration أوقف الانتشار. أوقف الانتشار. أوقف stop. الانتشار the spread. أوقف الانتشار. ابقى في البيت. أوقف الانتشار. Stay at home. Stop the spread. And the last one, save lives. Save lives. In Arabic, انقذ. انقذ الأرواح. انقذ الأرواح. انقذ الأرواح. الأرواح lives. And انقذ save. انقذ الأرواح. انقذ. انقذ the imperative form. انقذ الأرواح.
انقذ الأرواح. انقذ الأرواح. So I have stay at home. ابقى في البيت. ابقى في البيت. Stop the spread. أوقف الانتشار. الانتشار. أوقف الانتشار. You're gonna save lives. Save lives. انقذ الأرواح. انقذ الأرواح. So to sum up the 6 sentences, it's a terrible period of time. إنها فترة رهيبة من الزمن. لكن يمكننا التحكم في الفيروس. But we can control the virus. Our actions shape our future. تصرفاتنا. Our actions shape. تشكل our future. مستقبلنا. Okay. Stay at home. ابقى في البيت. Stop the spread. أوقف الانتشار. Save lives. انقذ الأرواح. Okay guys, thanks for watching and مع السلامة.